Hello students. Now we are going to see a problem on continuity, which is a previous year model question. Let us get into the question. For Tamil students, I will explain in Tamil at the end of the video, so kindly watch till the end. Find the value of k so that the following function is continuous at x is equal to 2, whereas they have given two of the functions. X is equal to 2 means we have to take it as k. For both 2 minus and 2 plus limits, we have to take this limit. So we have to equate these two terms. So I have written this function here. I am going to equate this one to this value of k. But we shouldn't directly substitute the value of limit in the terms of x. We should not do like that because we won't get the correct answer when we are substituting directly the value of x. So we have to convert this terms into factors form. So I'm going to convert this terms as factor by using synthetic division method. So listen carefully. What are the coefficients of x cube, x square, x terms and constant? Here 1, 1, minus 16, 20. So 1, 1, minus 16, 20. So listen carefully. I am going to do synthetic division. So first of all, we have to add 0 here. Let us start from 1. 1 plus 0 is 1. 1 into 1 is 1. 1 plus 1, 2. 2 ones are 2. Opposite signs means we have to subtract. So minus 14. While we are multiplying these two terms, we are getting minus 14. So we can't able to get the result as 0. So this one is not a root of this equation. So let us try another number. Same coefficients. 1, 1, minus 16, 20. Same coefficients I have taken. Now I am going to take 2. First number always should be 0. 1 plus 0 is 1. 2 ones are 2. We have to multiply. Always we have to multiply these terms. And we have to add or subtract along these terms. So 1 plus 0 is 1. 1 into 2 is 2. 2 plus 1, 3. 3 twos are 6. Opposite signs means we have to subtract and use a greater number sign. That is minus. Minus 10 into 2 is minus 20. So we are getting the result 0. So this is one of the root of this cubic equation. So x is equal to 2 is one of the root. But we have to, I have already said that we should convert this into factor form. So take this value to the left hand side. So we'll get x minus 2 as one of the factor, as a factor. Next, we have to convert this into quadratic form. So in front of 1, we have to place x square. So 1 into x square is nothing but x square. Next, plus 3x. So order wise, first higher order x square, thereafter x, thereafter the constant number minus 10. So this is a quadratic equation. Now we have to factorize this quadratic equation. This is product of the roots and this is the sum or difference between the roots. So in what are the tables we could able to get this 10 means 5 twos are 10. 5 minus 2 is 3. So while I am substituting here minus, 5 into minus 2 becomes minus 10. 5 minus 2 becomes plus 3. So can we able to get the result now? Plus 3x product minus 10. So we have obtained the roots as 5 and minus 2. So we have to just substitute the value x in front of these numbers in order to convert this into a factor. So x plus 5 into x minus 2. These two are another two of the factors in this question. So we have obtained these two factors and this one as another factor. So for a cubic equation, we will get 3 factors. We have obtained all the 3 factors. So I am writing all the 3 factors here. X plus 5 into x minus 2 into x minus 2. This x minus 2 into x minus 2 could be written as x minus 2
the whole square. Can you able to understand now? So I'm going to replace this value here. Here I'm going to substitute. So limit x tends to 2. For this cubic equation, I'm going to write these factors. X plus 5 into x minus 2 the whole square divided by x minus 2 the whole square, that is equal to k. Can you able to understand now? So x minus 2 the whole square and x minus 2 the whole square get cancelled, and we are getting the result limit x tends to 2 x plus 5, that is equal to k. Now we are going to substitute the value of x as 2 in this case. So 2 plus 5, that is equal to k. So 2 plus 5 is 7. So what is the value of k here? K equal to 7 in this question. So can you able to understand what I am saying is? So in this type of question, first of all, you have to understand that you have to equate these two terms, these two functions. So and you have to reduce the equations into factor form, and you have to cancel out the common factors. Remaining factor alone, you could substitute the value of x in this question. So I am explaining in Tamil now. Tamil students, kindly listen. Question பாருங்க, find the value of k so that the following function is continuous at x is equal to 2 னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. questionல ரெண்டு functions mention பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ்னு questionல கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதை ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஸோ questionல இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்து எழுதியாச்சு, ஈக்குவல் டு k போட்டாச்சு. இது வந்து ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன். இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனை ஒரு ஃபேக்டர் ஃபார்முக்கு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும். அந்த ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ப்ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்ட மெத்தட் சிந்தட்டிக் டிவிஷன். ஸோ இதனோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பாருங்கள். எக்ஸ் கியூபோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் -16, கான்ஸ்டன்ட் வந்து 20. ஸோ 1, 1, -16, 20. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் 1 எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் 0 தான் முதல்ல வரணும். 1 plus 0 is 1. 1 into 1 is 1. 1 plus 1 is 2. 2 ones are 2. Opposite signs subtract panna -14. -14 into 1 is -14. But we couldn't able to get the result as 0. 0 கிடைக்கல. ஸோ அதனால் 1 வந்து இதனோட ரூட்டு கிடையாது. ஸோ அடுத்ததான் நான் 2 ப்ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். அதே மாடல் 0 ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம். 1 plus 0 is 1. 2 ones are 2. 2 plus 1 3. 3 2s are 6. -10 இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் -10, இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் -20. ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆனிச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? 0 கிடைக்குது. தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரூட்டுன்னு அர்த்தம். பட் நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்? ஃபேக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ +2 இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தால் -2, தட் இஸ் பிகம் அது வந்து என்ன ஆகிடுது? ஒரு ஃபேக்டராக மாறிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 3 நம்பர்ஸையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் டைப்பில் மாற்றணும். ஸோ இங்கே 3 நம்பர்ஸ் இருக்கா? அப்போ அது கண்டிப்பாக ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் x² வச்சுக்கிங்க, இதுக்கு பக்கத்தில் x வச்சுக்கிங்க. கான்ஸ்டண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம், அது அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம். 10 எந்தெந்த டேபிளில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 2s are 10 வரும். 5 - 2னா +3 கிடைக்கும். ஸோ பட் இங்கே மைனஸ் போட்டோன்னா தான் நம்மளுக்கு இங்கே -10ம் 5 - 2னா +3ங்கிற இந்த மிடில் நம்பரும் கிடைக்குது. ஸோ நம்மளோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னது? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு x, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு x போட்டால் என்ன கிடைக்கும்? x + 5, x - 2. இது ரெண்டும் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஃபேக்டர்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம், x - 2. அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிக்கிறோம். ஸோ x - 2 into x - 2னா x - 2 the whole square. இந்த வேல்யூவை தான் கொஷனில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பதிலாக x + 5 into x - 2 the whole square divided by x - 2 the whole square. x - 2 the whole square x - 2 the whole square கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் x + 5 மட்டும் இருக்கும். இந்த சமயத்தில் தான் நம்ம xோட வேல்யூக்கு பதிலாக 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ 2 + 5 becomes 7. So that is the value of k. So if you are having any doubt in this type of questions, means you could able to give any comments in the comment section. I will clear all your doubts. So continuity is the most important topic, and differentiability is a quite difficult topic also. So kindly do regular practices. If you have any doubt, means kindly mention in our comment box. Bye.